Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya sadat ashabi Resulullah, meded ya meşayihina destur. Ve inşallah fazla Hasan Şeyh Muhammed'in hakkan meded tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Ramazan ayı mübarek ayında yaşıyoruz. Allah'a şükür. Onun ikramlarını Allah Azze ve Celle bu ayı hususi bir ikramı var. Bira 10 değil, bira 100 oluyor, bira 700. Peygamber Efendimiz de buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan oldu mu cennet kapıları açılır, gök kapıları açılır. O müminler için süslenir. Allah Azze ve Celle her yaptığı her gün için birinci gün oruç tuttuğu vakit bütün günahlarını affeder. Son güne kadar ondan sonra geceleyin her rekat için kıldığı bir rekat namaz için 1700 sevap yazar. Bir cennette ev yapar, ev hediye eder Allah Azze ve Celle. O 1000 tane kapısı var. Her kapı altından kapı altından kapılar. Bu insanlar artık yani cennette ne var ne yok diye ne soran var ne eden var. Biz Allah'a şükretmemiz lazım. Tabi biz cennete girelim de isterse bir evimiz olsun diyoruz ama Allah Azze ve Celle kerem sahibidir. Cennete koyacakları insanları yaptıkları hayır, hasenat, sevaptan dolayı mükafatlandırmak ister. 1000 tane ev yapıyor. 10.000 tane olur. Bu kadar ev ne yapacağız deme. Buradaki dünyadaki ev gibi değil ahiret. Ahirette dünyada 2-3 tane ev olursa adam şaşırır. Ne zaman bunda oturacağım, ne zaman onda oturacağım. Zenginler var mesela. Dünyanın her şehrinde bir ev var. Ama galiba bazen 3 sene 5 sene olur. O eve uğramaz. Cennette öyle değil. Hepsinde kalabilir. Hepsinde sefa sürer. Artık sefa vaktidir ahirette. Onun için Ramazan ayı bereket ayıdır. Hem dünyalık bereketi için hem ahiretlik. Her yaptığı farz için Allah Azze ve Celle 70 farz sevabı veriyor. Her farzın sevabı da ne kadar nafile yapsan o farzın sevabına yetişemezsin. Onun için insanlar namazı bırakıyorlar. Ondan sonra orucu bırakıyorlar ki bunlar farzdır. Ne kadar kaybettikleri çok büyük bir zarar, çok büyük ziyandır. Bunları elden 3-5 kuruş elinden giderse insan hayıflanır durur. Yok şöyle yaptım, yok şöyle yaptım. Üçkağıtçının biri geldi, elimi sana bir ver, sana 10 vereceğim diye şey yaptı diye elimdekini aldı gitti. Gelip çok şikayet oluyor böyle. Bu şikayetler ama ahiret için de aynı şekilde. Üçkağıtlılar çok, şeytan çok. Sana
yapacağın farzları, ibadetleri yaptırmıyor. O elinden gidiyor. Ona hayıflanmak lazım. Dünya için hayıflanmak gerekmez. Ahirete çalış. Dediğimiz gibi her farz için 70 farz sevabı veriyor. Onun sevabı dediğimiz gibi bütün hayatın nafile yapsan farzın sevabına yetişemezsin. Bu büyük bir lütuftur Allah Azze ve Celle'den. Bu mübarek aydır. Cennet inşallah insanların ne akıllarında ne hayallarında hayal edemedikleri şeyler var. Cennette hani ne kulak duydu ne göz gördü diyor. Acayip bir şeydir. Hani cennet insanlar hakiki cennete iman etseler bu dünya kıymetsiz kalır yanlarında. Onun için peygamberler yanında bu dünyanın hiçbir kıymeti olmadı. Olmaz. Müminler de aynı şekilde. Evliyalar onlar da dünyaya fazla ehemmiyet vermezler. Ehemmiyet verirse yani ahiret için ehemmiyet verilir ki insanlara yardım olsun. Onların şeyinden sevap alalım. Zekat vermek de farzdır. İşte dünyalık olursa zekatın da olur, onu da verirsin. Onu da o farzı da yerine getirmiş olursun. Onun da sevabı ayrı. 70 sevap. Onun için Ramazan'da zekat vermek o bakımdan aftaldır. 70 sevap farzın sevabını almış oluyorsun. Allah cümlemize nasip etsin. Doğru yoldan ayrılmasın. Bu güzel yoldan, bu ikramlı yoldan, bu Allah'ın ihsanına mazhar olacak yoldan ayırmasın. We are living in alhamdulillah month of Ramadan, Shahr Ramadan. It is very blessed month, and it is for your spiritual, your material also barakah. In this month, Allah Azza wa Jalla open doors of Jannah and door of heaven for people to worship and to get blessed. Normally, Allah, when you do one good deed, He reward you 10 times. But in Ramadan, it is more, 100 times, 500 times, 700. Even Prophet ﷺ saying, you pray in night, for each rakah, Allah reward you 1,700 reward. And it is reward, meaning with this reward, Allah give you house in Jannah, but Jannah house, not like our house. At least they have 1,000 doors, and these doors from gold. All this door from gold. And for each fard you make obligatory, like praying, like fasting, giving zakat, Allah reward in this month 70 fard, 70 obligatory thing reward. And to get reward for fard, it is for nafila, which other not obligatory worshipping. Whole life you cannot reach one fard reward.
It is very big, very big reward. For this, in this month, we must, if we try to give, of course, we make, inshallah, praying, and we are fasting, and there is zakat also. For this, most of people, zakat can give whole year, but people, we are from traditional to give zakat in Ramadan, and this wisdom, because it is fard, obligatory, and when you do it in Ramadan, for each one you get 70 time reward, or very big reward this. And people these days, they are looking only for their life here, not thinking for paradise, not thinking for anything. Also, we are saying, if many people say, if we only enter Jannah, paradise, even one house is enough for us. This is for you, but the most generous one, he will not accept this, Allah Azza wa Jalla. He give you maybe 100, maybe 1,000, maybe 10,000 house or palace in Jannah. And they will say, what will do with this? You think like what in dunya, in this world, there is some rich people, they have many houses in each city in this world, but they cannot go there every time, every month, every year. Maybe some of them, 5 years, he not going his house. But in Jannah, Allah make this, to hold this you can use. And it is full of things you cannot imagine. Your imagination, it is not enough to think what it is in this palace, in this house. No, anything you didn't hear, you didn't see something like this. We are, alhamdulillah, inshallah, lucky, because we try with barakah of our mashayikh showing us to do as much we can do, from worshipping, from charity, from praying, fasting. It is, alhamdulillah, they are not saying, don't do this, you pray too much. It is not acceptable. It is not writing, you are making bid'ah, you are making shirk. Alhamdulillah, our tariqah, the tariqah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, you can do, because he was praying night time, long praying, and he was giving without thinking it will be finished. But in this dunya, only what you can send for yourself from here. If you will not send, so you will be less reward. People, they are making, they are sometimes sad or angry. Some people, they cheat them. They said to them, I will give you this, you give me one, I can give you 10.
So many people cheated in this world. Many people coming to us. I trust for this man and give him, and now he is not here. What we will do? You cannot do anything. But for Akhirah, it is worse, because many people, cheating people, don't believe. No need to pray, no need to fast. Why are you fasting? You are fasting and you will be ill. You don't have water. Your body must drink 2 liter water, 3 liter water every day. So you are fasting. What are you doing? You are there cheating people and make people to not fast. And this is real losing, not what they take and run away from you. This is the most worst losing you have. Don't believe for people who are saying fast, it is not healthy. It is Prophet ﷺ before 1,400 years ago, he tell us, "Sumu tasuhu," fast, you be healthy. So don't believe for anybody who saying you must drink, no. It is good for health and good for iman, inshallah. This is for you strong will also. Who can fast, he has strong will. Other who are not cannot do this, they are like even thought they are strong, they are weak. They don't have any strong, only like children. Because children, they cannot fast. This also same. But who has strong will, he can fast. He can be patient, and Allah reward him, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.